Chin chitab kolenjin eng ketesiet noton neichome nebo Kass TV kakituiye twan iwatile eng kila kasitab aeng kemi twan eng kibagenge noton ko Ikweny Emet kenai kele tos une bandab tesetai en emet akot konoton ingetaunen korong logoiwekab emet komait kenyorun ton en olebo studio kainenyun ko Shadrack Mutai Itagat. Kakitita en betutab raini kapkirwok nebo Naivasha kipsomaninik chebo sukulitab utumishi en komosta nebo Gilgil kikimwaita ile noton kimwaat kele kimuch kobel icheket dormitory nekisomanen akobeten kipsomaninik 16 sobonwekwak. Kakitita kapkirwok choton en lelut noton nebo rumisiet koboto ng'emet noton nebo malik. Kakitita kipsomaninik 9 chebo sukulitab utumishi Kass taitab Chief Magistrate Ramadan Abdikarim en kapkirwok nebo Naivasha kotinygei ak beletab dormitory nebo sukulit noton ole kiit kobeten sobet kipsomaninik alak 16. Kasom kebeberta nebo prosecution kapkirwok betusiek 30 kotakeker kipsomaninik choton asikomuch ichek kotar chikilisiet. Kamwochi kapkirwok kole konyor icheket pichainik chebo CCTV chekoiboru kipsomaninik choton kosuldoen lelutiet noton ak kamwa kole takokonye report kobun motwek cheterter chebo serikali cheboto nebo forensic ak kora kotomo kotar koibe baornatet kobun alak en kipsomaninik. However, Your Honor, Council has also clearly demonstrated to you on behalf of the respondents that these particular students in this school, Utumishi, they live all over around the Republic of Kenya. And in showing that they cannot interfere with the witnesses, they have also not demonstrated that these particular students could not be neighbors to each other or known to each other, and therefore bring in the question of interference. Kamwa icheket kole angot kitiakta kipsomaninik choton komuch kowech chikilisiet somet nekarobeun okiliek chebo familia chebo kipsomaninik chekoibet sobet anan victims. Akot kounoton kokaesho okiliek chebo kipsomaninik choton kondochin okiliot Kipkoech Ng'etej. Of these children in the ordinary operations of the DCI, for example, can they interfere with the government chemist? Can the children interfere with the Ministry of Public Works? And the answer, Your Honor, is that it's not possible for these children to interfere with these government agencies. Tetat kokonu tilet kapkirwok en betutab koron kasitab somok kotinygei ak ngot kotakekere kipsomaninik choton. Kong'eten kapkirwok nebo Naivasha nemiten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Kagowong rutoitanyin noton nebo betusiek 3 President Dr. William Samoei Ruto en komosta nebo North Eastern bitab raina imuch korutechi taunetab keny anan tekset noton nebo oret nebo nebarata nemwaet kole wendi kotoreti noton en loiset. Mimi niliwaeleza ya kwamba hii Northern Kenya tutahakikisha ya kwamba tunaweka mambo ya usalama sawa sawa. Wale Al-Shabaab walikuwa wanatusumbua hapa, wale walikuwa wanatuletea matatizo hapa. Nyinyi mnajua tumekabiliana na wao, sasa watu wa hapa Kutulo wanaishi kwa amani. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Hapa tumeweka walinzi wetu, askari polisi, askari wa jeshi, wale askari wetu wa NPR. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, nia yetu ni kuhakikisha kwamba Gutulo, Tarbaj, Wajir na Northern Kenya iko salama, ndio muweze kuendelea na maisha yenu, watoto wenu wasome, ufugaji uendelee na tujenge taifa letu la Kenya. So hii barabara nimekuja kuangalia na macho yangu, kwa sababu propaganda ni nyingi, kwa sababu siasa chafu ni nyingi, kwa sababu matapeli ni wengi. Wale wanasema hakuna kitu inafanyika, wale wanasema haitawezekana,
lakini tunasema inshallah Mungu atatujalia hii barabara itajengwa na Northern Kenya itabadilika. Hebu nione wala anasema tuendelee pamoja. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa tutam. Hebu nione watu wa Kutulo mnasemaje? Ati Kutulo mnasemaje? Mungu hapo? Musijali na wale wengine. Wale wengine ni watu wako chini sana. Wale watu wako down. Sijui kama tunaelewana. Akili yao yote inaishia kwa one term Kasongo must go. Hapo ndio akili yao inafika. Hawaelewi kujenga barabara inajengwa namna gani. Hawaelewi mambo ya maji. Hawaelewi stima inafanywa. Hawaelewi watoto wanasomeshwa. Hawaelewi mambo ya SHA na afya. Ni watu wako chini sana. Si muhimu na ya maana kwao ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Wale watu ni mafala sana bwana. Wako chini sana. Sijui kama tunaelewana. Serikali wanaptoa chikilisiet natakyingei much kiterter miondo nebo Ebola komait emoni olemwa sirindet no ministry nebo tililindo Mary Muthoni kole ingandan tomo koit emoni miondo nebo Ebola komite maget nekanapta chikilisiet eng komoswek tugul chekichutunen emetab Kenya. We still do not have any reported confirmed Ebola virus disease case as of 1st of June. We have a total of suspected Ebola virus disease samples that have been tested, which is 22 as at this morning, and all of them have turned negative. It is good to note that we have assessed the ports of entry and the readiness at the ports of entry, and we will continue deploying the healthcare workers at the ports of entry so that we can build on the capacity that is there. As at today, in the last 24 hours, we have been able to screen 13,548, and cumulatively, we have been able to screen more than 66,000 travelers. Equally, there are those counties that have been mapped out as either very high risk, others are high risk. The very high risk counties include Nairobi, Mombasa, Uasin Gishu, Busia, Kisumu, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, West Pokot, Turkana, Homa Bay, and Migori. The high risk equally are Vihiga, Kakamega, Nakuru, Kericho, Nandi, Kiambu, Machakos, Kilifi, Makueni, Taita Taveta, Isiolo, Elgeyo Marakwet, and Garissa. It is important for the members of public to know that when you have symptoms like fever of acute onset, vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, body ache, lethargy, and bleeding at the severe bleeding at the late stages, those are some of the symptoms, and history of travel from or transiting through DRC, Congo, Uganda, or any other country reporting Ebola cases in the last 21 days, because the incubation period of Ebola is between 2 days and 21 days. If you came into contact with a person with symptoms of fever or acute onset, vomiting, diarrhea, within the last 21 days, a person who is a handler of dead animals, a healthcare worker, a commercial sex worker, a hunter possibly, animal handlers, forest rangers, it is important to check if you have fevers and you have come across those people. Any suspected case epidemiologically linked to a confirmed Ebola virus disease, again, it is important if you have come across a person who is confirmed, you need to be checked in a health facility. Kagoityin kayonjinet sugulitab Danubias ak sugulisiek alak chebo barak mut kobun emoni asikomuktechi komong ortinwek chewendi kotoret kipsomaninik kobun sugul choton konyor kelchin.
alak cheimuch kotuyogei koboto sukulit noton nebo Moi University, sukulitab Amref ak noton nebo University of Strathmore ak nebo Kabarak ak Pwani olebendi koistolen kibagenge ak sukulit noton nebo Danubius en toretet noton nebo kimanda kipsomaninik. MOU between Kabarak University and Danubius International University is so important to both our institutions in the sense that we are going to entrench collaboration in a number of areas. This will open opportunities for the student and staff exchange program. It will open opportunities for joint research and innovation activities. And we are happy to witness this signing of our intention to collaborate with the Danubius International University. We of course expect a lot from this. The first and foremost, the fact that the two institutions are willing to work together is already, in my opinion, a plus. Because whenever two partners come together, we expect to get some interesting results. Danubius International University has a vision of preparing global leaders, okay, and especially coming from Africa. And we are happy to come to Kenya. We've been here now for almost 5 days and travel across the country and realize that Kenya is at a very strategic position with United Nations offices moving here to bring the collective education to a higher level. In terms of brain drain, there has been some kind of complaint that students leave their country, they go to other countries for education and they don't come back. Again, this is part of the lesson for the leadership of every country. The importance Kaibeten sabet neran agenge nebo kenyisiek 19 kipsomaniat nebo kereten nebo kenyisiek 17 koboisien kipchabet en komosta noton nebo kapkesosio nemiten koneng'ate ng'atutik nebo Chepalungu en county nebo Emet kosibkei ak terchin tomo kenai akoi nguni kotesetai obseek chebo ribetab kalyet kocheng'e neran noton mwaat kele kamwa inendet kikangosuldaen yautyonoton. Kosubkei ak rubeiwotab kirwokindet nebo koitab Silibwe sublocation en sub-county nebo Chepalungu David Rotich ko kokalgei neranichoton akotoi koyochigei boriet ak koit kotor chorwenyin nemiten en grade 10 nebo kenyisiek 17 neran nebo kenyisiek 19 koboisien kipchabet ole koibet korotik chechang akobet sobet komait sipitalit nebo Longisa. En koinutikyuk ko David Arap Rotich kirwokindet na assistant chief nebo koitab Silibwe sublocation ako kai kwang'et kora en asubuhi nikangoeche raini kora en kastab oeng kenome report kele mi kijanaek chekotor kofaiten lang'at ako kotor koit kibeten sobet agenge ko sofa nguni kokomwoe family kele lakwani kokowale kokingo en oret nemokingen akoit koboisien silaha choton ko kimwoe kele ng'otwek kotor en kipchobok ako bliden koba korotik chechang ako sofa nguni komi Longisa yo ripotenen ko kokwet nekibore Kamoloiso komiten Nyongores ward en Chepalungu. Rose Keter kokarirtaen kerichekab bokitotet chekamwa ine kole kakoboisien neranik en kamasotok. Kainutikyuk kekurenon Rose nebo Arap Keter, amengindetab kokwoni. Kwanyun Bakumi kora nekitoretigei ak our assistant chief ak boyotab kokwet. Ko kit nekwokere missing ko kit nekokoromit kabisa ko ng'alekab bangik. Noton nekwokere ale kakosindanech en lagok chekitinye ko saiti ko en sigik. Ndakuitos sigik konai akorib age tugul konyin akere ko kit nebo maana. Makemondoi en lagochu ako imuchi ingen ile lakwenyun ko kakoik bunyot en biik. Kakowendot itu lakwet saa sita nebo kemoi saa saba koyoche kikuyen kele yobu ano. Ko kit nekokouit en kokwenyon ko noton. Amun kikere tuguk chechang chekoyaak kobunu maiwek. Imuche oechine lakwet ak sigik maiwek matugul lakini mi ot en kamatik kwo chepyoset ak ane komi kamatik cheechindos ak lagok maiwek
koyoche kora kekontrolen boisionik choniton asikobit ot kimuch keteren tuguk cheyachen. Ko en ng'alekab security kora en kirwokindenyon amwachini kora kongoi kirwokindenyon kibore koyai kole koter tuguk cheyachen en kokwet kebir. Ko ndakuitos biik amun bichoton cheyoe boriet ko biik cheingen. Ko ndakongobitu ng'alechu oin amun koit bichu bet kongekas kele kanam bichu bet ng'alechu. Ko ndakongonam kewokyo ko kokaikai kabisa kotasarunokse kokwoni amun makosa netai ko kongonam en oldo age keonatkei kokile kotor kochilil kiptoyot nekokicheng'e konyokorotyin oni. Ko ndakongeker tuguchu ak kewokyi koyoni ale komukokse keter yoityoni. Kwany kilyonen any nguni akose takitebengei en biik chekikekonech keyai boisiet en kokwet ko akose takirwokyigei icheket ak keiku sekei chekisekei ak kenai kele kibenditoitoi ano sikoterterak kimnotoni ya. Ngolul chito kouni ko kit neui makosorunokse. Ko noleni Jehova sikotoretech asikobit keiku biik chetononiotin siketoret kakirwokindenyon ak kekonech kora siot en security nekikure ko Kass si en kiy agetugul nekikoini kirwokindet ketoretkei tugul makibokokyin inegen. Alak en biikab kokwonoton kokosom ofisaek chebo ribsetab kalyet koker kole kaikimit boriet nekitokyin maiwek chemaiyonotin ak kerichekab bokitotet en komosoton. Meng'indetab nganasan ako kioboyotab kokwet lakini kiramuny abakach kit nekosome kityo netai kora kopole en kokwoni en lakwet nekokibet. Maiwek en kokwoni nyon komolele mi komosin nyon maiwek. Ele kiune maiwek ko kirwokindet age nebo komosin. Akot ele kikitotonen kirwokindenyon ko kimi maiwek komosin ele kokiwonotengei kora ko kirwokindetab komosin ele miten maiwek. Kosomany en rirenosiekab kee ole ngomukose kotoretech serikali komwoe kit nekinyolu keyai en kirwokik chechoket asikomuch kokirinda maiwek. Bichun kobo sikor ko echek kibo komosibo koitab Silibwe sublocation ko bichu ele miten maiwek lebo keen ak kinyokeyai boriet kobunu komosimbo Nyambugu. So nikosomen kit agenge kole ngomukose kerirenech ak keker wei kit nekiyoe en asikarik amun asikarik chemiten kapkososio kwoeng cheyoe kasit ko alak koboto nyebutet oeng kityo asikarik cheyoe kasit en kapkososio ko chemuche kotoretkei ak kirwokindet. Kinyo kirwokindet kibore ketoretotengei tugul en kebir. So nikosomo kole ngomukose kotem bichu bo Asai TV amwoe kongoi en okwek amun kikeru ripotit kila en boisionik cheotoretech akor konoe biik kora kole nee nekaak en kokwet. So akere any kit nekomoche kemwa nee nekiyoe kotor komukak en kokwoni nyon kotor ngolole kouni komi komosin akine teret nebo teretab maiwek amun ngeteren komosin nyon kotesetai komosin ot nguni kebe kotesetai komosin koee maiwek ako tesetai kora keriech momi kirwondetab komosin ako bitu ko chu okot korotik chu kokere chekomi tiritaon ko korotik chekokiee maiwek kora komosin makilaumenik kele mi komosin nyon momi maiwek chekiee en komosin nyon ele factory nekiyoe maiwek ko komosin ot ele kikebengei keben chichi kokose kemwoe kele rwe ngweny kwandab nekoborisie ne kwanda nebo netupcho kwanda ko kokiwonotengei kora komosin kipchobochu ko kokiwonotengei kora komosin. Niton ko rumisiet nebo oeng en wikit agenge nekokosirto ole en komalo ko kikibeten sobet boyon nebo kenyisiek 80 en kapkesosio yoton. Kong'eten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass kainenyun ko Festus Rono. Kotakemiten logoiwek choton chebo arogenet chebo rumisiet kotestai en kapkirwok nebo Kericho kasetab kesit nebo muren nebo kenyisiek 46 nekimwoitoe lelutiet nekimwaat kele kibeten sobet kamenyin nebo kenyisiek 100 en kokwet nebo Singoronik en Sikawet Soin en county nebo Kericho. Kinamwa anan kingoriach ak garit en sang nebo konyinet en amune netomo kenai agoi nguni. Koikoito chichoton sometab kityakta inendet en Bon ole igeni tilet nebo kapkirwok kotinygei ak noton. Kaititaitab kirwokindetab kapkirwok nebo Kericho Justice Teresa Odera Julius Cheruyot bet nebo kenyisiek 46 kobun okiliondenyin asikoito sometab kityakta inendet en Bond en kasarta netesetai kasetab kesit en lelutiet nebo borisiet nekimwoitoen inendet. Kaarorchi kapkirwok kebeberta nebo prosecution kole angot kityakta Julius Cheruyot bet komuch koim baorinik chebo kamanut en tesetab tai nebo kesit ak cheng'etab imanda. And these things, the same compound with all the witnesses that you are taking for this part,
my residence likely that he interfered with those witnesses. One witness, a key witness, eyewitness, is a minor, not more than 10 years old, and who is related to the deceased person. Kikinam Julius Cheruyot bet en arawetab somok en kenyiniton kosubkei ak nekiriach karit en kakamenyin nebo kenyisiek 100 en kokwetab Singoronik en Kiptere en Sikawet Soin en county nebo Kericho en tarikit 7 arawetab somok en kenyiniton en yautiet nekikere ko borisiet. Tetat kokon tokyinet kapkirwok kobun kirwokindet Justice Teresa Odera kotinygei ak samet nekanyor en tarikit 11 arawetab 6 en kenyiniton akotestai kasetab kesit kong'eten tarikit 8 arawetab 7 en kenyiniton. We can take 11th, we see how far we'll go. Or we take 11th and then we go to July. Yeah, so that you just bond maybe about 4 or 5. I can see July I have 8 and 9. Kamwa okiliot Edmond Kiprono netelelchin familia nebo Grace Chelangat Chepkwony nekibet sabet kole maiyan sametab kekon bond ole ikeni kapkirwok kokon tilet kotinygei ak noton. Ako kakeng'alalen keesye ng'alechoto chebo bond en inguni ako nyokotile tilet kotini en tarikit 11 en betunoto konyoketesetai kora ak hearing bwone baorinik konyoketestai en betunoto ak kokon uamuzi kotini en ng'alekab bond. En iman en inguni komiten emotions barak en gaa ako kikere kele en witnesses baorinik chemiten olimbo gaa ak biikab emet kora komaboiboi. Ko keorogenjini kelelen angot kikoi bond en inguni komuch sikityan kobit makosa age ko kaikai takenamdagei korok asiyekakotulioso biik ak kenai kele kitestoi ano tai en gaa olin kikoi bond. Kamwa familia kole makenywan konyor imanda icheket. Kainutik ko Duncan Beth, kitupche ak accused Julius Cheruyot Bet. So kit netestai rani ko kasome bond ko family ko en inguni ko tomo kiyan konyo kamun tomo ot kosomon nyoetab kat tako chito ne marimosiful so en inguni ko metakat en gaa. En iman kemoe justice nebo batiemenyon ole kimeita ako the way lekikertoi our own uncle kouon mabar batiem ako from the way he behaves is not remorseful. Nane ko takekose konyikis kabisa amun tuguk chekitestai ko ma accident ako moche koib koik accident na tukubali hivyo. Aripotinye logoiwekab emet chebo Kass kong'eten kapkirwok nebo Kericho, kainenyun ko Robert Siele. Kakokimit serikalitab emoni tesetai kosuldoen koyonchinet neboto kobit tilyandit nemie en kwenetab emetab Kenya ak emet noton nebo South Korea, kamwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kole bo kamanut noton en kabaraitet noton nebo boisionik en emotinwekab sang. The Korea-Africa Foreign Ministers meeting is an important framework which facilitates joint consultations on areas of mutual interest with the aim of strengthening cooperation for shared prosperity. Our meeting takes place amid growing geopolitical turbulence that has disrupted economic cooperation and development. This is alongside concerns over the erosion of the United Nations' role in conflict resolution and rising threats to multilateralism. In this context, the Global South must begin to strategically prepare for the world beyond the current order. This is an opportune moment for us to rethink and recalibrate our trade pathways. Kenya appreciates and supports the presence of Korea International Corporation, KOICA, and Korea Exim Bank in Nairobi. This should attract private sector to invest across all sectors of our economy, helping to advance Kenya national development priorities. Korea is one of the peer countries in the Global South, which has invaluable lessons for our development trajectory. The Republic of Korea has undergone an impressive economic transformation, lifting its people out of poverty in less than a century. Kenya aims to attain similar progress through people-centered bilateral cooperation founded on mutual benefit. Notably at independence, Kenya, like several African countries, had an economy relatively comparable in size and performance to that of the Republic of Korea. This demonstrates the vast potential for Kenya
and the broader global south to achieve economic transformation while drawing on lessons from Korea's development experience. Koret nebo kikimit kanapta talendaisiek nebo tiendo ko kakiyai anan kayai kanisiet noton nebo Seventh Day Adventist Church SDA region nebo Kebeneti en Sikawetsoin en county nebo Kericho. Kabeletab ke nebo kwaya en tienwogik terterchin kokaituiyo kanisosiek cheite 14 en kabeletab ke nakiyai en kanisiet nebo Murumbasi SDA Church en Sikawetsoin. Karutechi kwaya chebo kanisosiek 14 kobun komasta nebo Kebeneti region chebo kanisetab SDA, kanisetab Murumbasi SDA Church en Sikawetsoin. Niton ko kabiletab ke nebo tiendo en tetutiet netesetai en kanisetab SDA nebo chenget ak kanaptaetab talenta. Kong'ololjin ketishoni en oret ne inegen komwa director nebo tienwogik en kanisetab SDA South Rift Valley Field Andrew Koros kole noton ko oret kora nebo kalosunet kou en bitetab kaniset. So en betutab raini kakitinye competition nebo wanakwaya chechok nekoinetkei tiendo sikobit kotestai en programini eb tiendo. So kemoche kele kongoi kabisa amun kakengas tugul tugoni. Number 1 yon kitieni ketieni kilosu Jehova nekiyai kipsengwet ak anokwek. Ak ng'wony noton nekewekyini kongoi amun chachik tuguk tugul nenyin kimnotet. So kemoche kele kongoi tarish number 1. Number 2 ko ketien kora kewekyin kongoi en tuguk cheechen cheyaiwech en betut age tugul. So yon kitieni kewekyini Jehova kongoi kilenjini neng'ung kalosunet ak torornatet. Okere wanakwaya chu ak alak chekakoba ak chetakomi kemoche kelenjin kongoi amun kokopractisen ne en nguno ketesetai kebendi the next level ko office nenyon nekure South Rift Valley Field komiten Kericho. Kosubkei ak Koros kokitaunen kaniset asikotokyigei region kotomo kotokyigei field akoi national ole makiboisien noton kitaban tienik chemaimuch kotestai. Kwaya ninyon komakiyai kit nekiyai competition. Kimwoe kele we are all equal, kikergei tugul en taitab mwokwek, en taitab Jehova. So kwaya chemaimuch en abakora yon kitieni anan yon kiyai kit age tugul komi biik chekaindo kitieni buch tugul kolyonotin akwek kokikergei tugul. So amache amwochi kityo biik alenji chemamuch kokwalifaen komat kome mugulel amun en tugul kokikergei en taitab mwokwek, taitab Jehova. Kaituiyo tienwogik choton cheechen ak chemengechen ole Rechobet ko agenge en kamatik cheechen. Koachome tiendo. Ana chito neo mising en chepyosochu kwao. Ako achome kora kotakebendatin ak lagochu. Amun chamon Jeiso. Kongoi mising. Singamun Jehova nekikowawech chamyenyin neo. Miten ng'alek chechang en bukuit ako nesire kochaman Jeiso. Abaibai amun chaman Jeiso. Chaman Jeiso. Chaman Jeiso. Abaibai amun chaman Jeiso. Chaman Jeiso mising. Kabaorianchi kabelishonoton biikab emet ak kasubikab kanisetab SDA Kebeneti region en kibagenge ak ng'amotik chemiten en kibagenge ak Joel Kirui Balozi netesetai kokimite kanisosiek en Sikawetsoin kokochin kitabusiekab tiendo ak Biblia asikokanapta kaniset. Aripotini logoiwekab emet chebo Kass kong'eten kanisetab Murumbasi SDA nemiten en Sikawetsoin en county nebo Kericho, kainenyun ko Robert Siele. Ko choton koloyab emet yaimuch koitunen ketesiet noton ichame nebo Kass TV bwat ile kamonen talimitab raini kora kendeitonde studio somwe ng'alen kotinygei ak bandab tai nebo emet en Ikweny emet kekure kandoik sikomuch kinaisigei ak keng'alen kibagenge tugul kotinygei ak tetutik terchin chesuldoen en nguni serikali koboto kora cheimuch koib borotet en olimbo kakidai Bethwel Kimutai inendet ko director en sukulitab barak nebo Baraton kobaten bitab raini kemoe missing kekusing'wong bandab tai nebo emet neboto bolotet
Olimbaga tos une chepkondokab CDF tos une counties eng kasuldaetab boisionik ako une en nguni bandab tai nebo emet ko angetarwek che ngering asikomuch lewenisiet nenyone tos lene biikab emet kotinye kandoik chekimuch kelewen asikoboisiechi biikab emet kiweksen komalo kainenyu ko Shadrack Mutai.